Okay, so I hope you're doing fine and tawag dito at wala naman kayong problema sa bahay or sa courses ninyo. Ang i-discuss natin ngayong araw ay yung kung paano magiging takbo after nung last day of classes. So as you all know, yung last day of classes ay sa December 21, 2021. And of course, iyan din yung last day for the consultation hours. Okay, from December 22 to January 2, 2022, yan na yung Christmas break. And according to the academic calendar, yung finals ay January 5. January 5. In any case, wala naman tayong finals sa Physics 131. Yung machine problems lang yung kailangan yung i-accomplish. Okay, and then yung deadline for submitting ng grades ay January 20, 2022. Okay, which brings us to yung last day for submission of all requirements. Okay, so ang last days for submission of all requirements dito sa course lang na to, okay? Remember na itong date lang na ito is for Physics 131, is January 13, 2022. Okay? Ngayon, bakit ganyan kaaga? Or bakit 1 week before the deadline? That's because para mabigyan kami ng time na machikan yung isa-submit nyo by January 13. Okay, tulad ninyo, hindi lang iisa yung klase namin. So in my case, meron akong 4 classes, and in Miss Eduardo's case, it's I believe 4 din. Okay. So ibig sabihin may mga chechikan din kami ng mga requirements dun sa ibang classes. And tulad din ng ibang classes, marami pa rin na hindi nagsasubmit. Okay, ng mga requirements nila. And approximately sa ibang klase ko, mga 50% pa lang yung nagsasubmit ng mga requirements nila. Okay, so parang kayo lang din. Okay, so imagine niyo kung lahat kayo sabay-sabay na magsasubmit ng January 13, kung gaano kadami yung checkan namin. Okay, so that's why we need about a week para lang tapusin lahat ng mga checkan. Okay, now what if talagang hindi kaya at hindi niyo ma-submit after ng January or before January 13? Of course, pwede pa rin naman kayong mag-submit after January 13, pero yung assurance na ma-checkan yan ay ma-checkan on time for the deadline of submission of grades ay mababa. Okay, kasi yun nga, marami pang ibang checkan. And in my case, I don't know kung paano ipa-prioritize ni Miss Eduardo, pero in my case, ipa-prioritize ko syempre yung nag-submit. Ipa-prioritize ko yung pag-check ng mga nag-submit on or before January 13. Okay, and kung matapos ko lahat ng mga checkan ko and I still have a little bit of time, pwede ako mag-check ng mga nag-submit after January 13. Okay? So ganun yung mangyayari. Next na date to remember is January 31, 2022. So this is only for those students who have completed all requirements sa Physics 131. Ibig sabihin lang nito, i-enroll kayo. So ibig sabihin lang nito ay tatanggalin lang kayo sa class list. So hindi niyo na makikita yung Physics 131 sa VLE niyo. Okay? Para hindi rin magulo yung tawag dito, yung VLE
ninyo at saka yung VLE din, yung VLE ko din. Okay? So ganun yung magiging takbo nung after this semester. After December 21. What about consultation hours? So of course obviously matatapos ang consultation hours ng December 21. But of course, naintindihan ko na marami pa rin kayong tanong. Pwede pa rin naman kayong magtanong. You can do that via email. Pero kung mahirap talagang i-explain or kailangan talagang to explain via Zoom, for example, or Discord, we can set up a date and time para pag-usapan yung concern ninyo or yung tanong ninyo. Okay? So, any questions related to this deadline? Pwede niyo i-type sa chat box yung question niyo or concerns. Kung meron kayong concern. Wala kayong tanong? Or wala kayong gustong i-bring up na concern? Okay, so kami ngayon ang may tanong sa inyo. So, tawag dito, dito sa nakikita ko sa sa progress ninyo sa VLE, most of you ay nakatapos naman sa exercise hanggang exercise 3 or hanggang exercise 3. Tapos ang tanong ko ngayon o ang tanong namin ngayon is in your case, o ano sa tingin ninyo yung achievable by January 13? So okay, so according to Miss Eduardo, she can still do consultations same time, Tuesday, Thursday, 3 to 4:30 kung kailangan niyo talaga. Okay. In my case, I'm flexible yung time ko. So, yon, ano sa tingin niyo yung achievable? So, ang ganito na lang yung ganito na lang yung magiging requirements sa inyo so far. Yung 3 exercises and then yung 6 na machine problems. And most of you already finished up to 3 exercises and a few have already finished yung MP3. So, para sa mga nakatapos sa MP3, may 3 pang MPs na kailangang matapos. Yung MP4 is about optimization. Yung MP5 is about Fourier transform. At saka yung MP6 is about ODEs. So ano sa tingin niyo yung ano sa tingin niyo yung realistic na yung achievable by January 13? Hanggang aling MP ang or ilang MPs pa? Isang MP, 2 MPs or 3 or kaya yung 3 MPs? Of course, this is in consideration sa naintindihan naman namin na may iba pa kayong courses na kailangan gawin.
What do you think? So ilagay nyo na lang sa chat box yung sagot ninyo. So, ano? So, ang tanong ko is, ayun. Okay, so, ang isang opinion is, mas okay kung required MP6 para at least madaanan yung lecture for MP4 at MP5 sa VLE. Okay, so ang isang opinion is isang MP. Ang isang opinion is 1 to 2. What about the others? I-type nyo na lang sa chat box. Maganda kung marinig din namin from you. Okay, so MP4, yeah, baka pwede magpa-poll na lang. Yeah, yun nga yung ginagawa ko kaya ako tumahimik. So, yun ang gagawin natin. So, ganito, no? Na-create ko na yung poll at pakisagot na lang yung ano. So, ito na. Okay, ready na? So, ito, ila-launch ko na yung poll. Okay, go ahead. Sagutan nyo na. Okay, so meron pang 4 na hindi pa, may 3. Okay, isa na lang. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So may isa pang hindi sumasagot. Anyway, hindi ko na siguro hintayin kasi anong tawag dito? Marami naman ang sumagot ng isa pa. So end poll.
and share results. Okay, so nakikita nyo ba yung result? Thumbs up na lang kung nakikita nyo, hindi. Okay, so good. So ibig sabihin, realistically, isang MP na lang yung kakayanin, which of course is understandable. And for me, wala naman akong issue kung isang MP na lang yung anong tawag dito, yung ito-try ninyong tapusin by January 13. Of course, for us, it's also fine kasi kukonti na lang yung mababawasan din yung chechekan. Okay? So, if we agree to this, then ibig sabihin kailangan yung tapusin ang exercise 1, exercise 2, exercise 3, MP1, MP2, MP3, and then one more MP. Okay? Yun na yung reasonable. So thumbs up kung okay. Okay. Meron gustong magsalita? Okay, great. Now, tawag dito, aling MP. Okay, so ganito, bibigyan na lang namin kayo ng option kung aling MP ang gusto ninyong sagutan. Pwede kong i-open yung mga MPs para hindi na siya para hindi siya in sequence na nasasagutan. So i-describe ko sa inyo yung yung MPs. Ayoko malimit kayo sa MP4. Actually hindi naman sila prereq yung isang MP ay hindi prereq ng isang MP. So you can answer any of the remaining MPs independent dun sa iba. Okay, so para lang alam nyo kung ano yung pagpipilian ninyo. Okay, ang MP4 is about optimization. Merong isa sa inyo na naka-on yung mic, paki-check kasi nadidinig ko yung tricycle sa background eh. At saka yung mga nagsasalita. Paki-mute na lang muna or pwede ko yata kayo i-mute lahat. So anyway, ang tawag dito, ang MP4 is about optimization. Okay, basically ang sasagutan nyo dyan, yung process na tinatawag na gradient descent. Okay, tulad ng ibang MPs, dinidescribe naman dun yung yung mathematical basis. So susundan nyo lang yung mathematics. Okay, na involved dun sa MP4. Okay, so ganito na lang. I-share ko na lang sa inyo para lang makita ninyo. Okay. Okay, so ito, this is yung MP4 in Python. Basically, ang gagawin ninyo ay meron kayong ganitong plot, tapos hanapin, i-minimize nyo lang o hanapin yung minimum value nung plot. Okay, tapos ayan yung instructions kung paano nyo gagawin. Although dito nakasabi na may set up the differential equation, nakalagay naman kung ano yung i-set up yung differential equation using itong symbolic mathematics sa Python at saka sa MATLAB. Okay?
Isa-solve nyo yung gradient vector using symbolic mathematics. Define new location, and then mag-create kayo ng for loop. Tawag dito, ito-try nyo na i-solve yung problem by choosing initial values, and then ititigil nyo yung loop using a tolerance value, and then i-optimize nyo yung step size. Okay, so ito yung gagawin nyo for MP4. Ang advantage for doing MP4 is matututo kayong gumamit ng symbolic math. Ano yung symbolic mathematics? Ibig sabihin, you can do mathematics, or you can solve tawag dito mathematical equations in Python and in MATLAB without entering any numerical values. Okay? So may mga nakita na kayong ganong functions before, tulad ng diff at saka int. So pwede nyo silang gamitin sa mathematical equations and not just to a data set. Ang disadvantage nung MP4, medyo matrabaho ito. Kasi masusundan nyo naman yung instructions. Ang ano lang dito is matrabaho lang talaga siya. Kasi marami siyang steps. Okay? So yun yung MP4. MP5, ang MP5 is signal analysis. Okay, so dito, ang gagamitin nyo rito ay yung Fourier analysis. So, ano yung mangyayari dito sa MP? Ang mangyayari dito sa MP is magre-record kayo ng notes gamit yung microphone ng laptop ninyo or ng computer ninyo. So, at ang gagawin nyo sa notes, so pag once na makapag-record kayo ng note, mag-create siya ng data file na merong intensity versus time. So yung intensity na yun is sound intensity, yung x-axis is time axis. Gagamitin nyo yung Fourier analysis para i-convert yung plot into intensity versus frequency. Okay, so it's just a single command. FFT lang yung command, so single step lang siya. Or actually 3 steps kasi kailangan nyo pa i-convert yung time to frequency. So, and then after doon, i-analyze nyo lang yung graph. Okay, if you choose this, may mga several tasks dito. So sound of a square wave. So dito, itong command na to, for example, mag-create na siya ng square wave. Gagamitin nyo lang yung FFT dito. And then papatunugin nyo yung result using yung sound function sa Python or sa MATLAB, at madidinig nyo yan sa computer ninyo. And then turuan din kayo kung paano mag-filter ng signal sa sound. And then anong tawag dito? And then yun, basically. Okay? Ang advantage if you choose this is matututo kayo about signal analysis. Ang tawag dito, ang isang disadvantage dito is anong tawag dito, yung pag-work ng ibang functions sa computer ninyo, kasi especially pagdating sa Python. Sa MATLAB, it's straightforward. Mag-work yan automatically, pero sa Python it may work kasi last time na tinake ito ng mga estudyante, may mga iilan lang, 2 lang out of mga 30 students nagka-problema dun sa kung paano nila ipapaganahin yung yung sound, yung functions related to sound dito sa Python. Pero pag MATLAB, walang issue. Okay,
Yung concept ng FFT is also straightforward. Gagamitin nyo nga lang yung FFT function. So wala ring ano doon, wala ring issue doon. So relatively yung mas madali itong MP na to kumpara doon sa MP4. Okay, now yung last na MP6 is solving ordinary differential equations. Okay. Now dito, magsasolve kayo ng ordinary differential equations. Ito yung natutunan nyo sa Physics 121. Okay, pero ang gagawin niyo yung pag-solve numerically. Ang numerical technique na gagamitin niyo ay tinatawag na Runge-Kutta. Okay, Runge-Kutta method. Okay, so meron namang introduction to the Runge-Kutta method sa sa lessons. Okay, and ano tawag dito? Isa-solve nyo lang yung problem using yung Runge-Kutta method na. So yung Runge-Kutta method is actually straightforward. Susundin nyo lang naman susundan nyo lang talaga kung yung instructions dun sa dun sa videos. And once na masundan nyo na yon, pwede nyo na isolve yung mga problems na ito. So, hinahanap ko yung problems in Word file kasi merong mas maganda yun kasi naka-equation form na yung iba. Ay, hindi pala lahat. Okay, so ito. So, for example, itong bouncing ball, bago ko pala anuhin. Ang MP6 is mamimili din kayo ng mga problems dito. So there are 5 problems na pagpipilian. So bouncing ball, falling parachutist, Lorentz equations, simple pendulum, at saka double pendulum. Yan yung mga pagpipilian nyo na isolve. You choose only one. Now, if you also noticed, magkakaiba sila ng points. If you choose the bouncing ball, 15 points. If you choose the falling parachutist, it's 25 points. Pag pinili niyo yung Lorentz equation, it's 25 points. And pag pinili niyo yung simple pendulum, it's also 25 points. And yung double pendulum is 35 points. Now, ano yung maximum points dito sa sa MP6? Ang maximum points dito is 30. Yung target score nyo dapat ay 30. Okay, now, parang unfair naman na pag pinili nyo bouncing ball, 15 points lang makukuha ninyo. Well, because sobrang simple lang yung pag-solve ng bouncing ball. Okay, ito yung simplest na ordinary differential equation na isa-solve ninyo. And it's straightforward. Sa falling parachutist, makukuha nyo yung 30 points if you animate. Actually, lahat ng 5 problems na ito, if you do animation, you get additional 5 points. Okay, so halimbawa, pinili nyo itong bouncing ball, 15, pag sinolve nyo lang kung ano nandito. Pero pag inanimate nyo yung pagbabounce ng ball, meron kayong additional na 5 points. So you'll get 20 out of 30. If you choose yung falling parachutist, anong tawag dito? You also get an additional 5 points if you animate yung paglalaglag ng parachutist. Now, if you recall sa introduction, you can also watch this dun sa video. Pinakita ko na tong falling parachutist, yung animation ng falling parachutist dun sa introduction. So panoorin nyo na lang yung introductory video natin dito sa klase para makita nyo ulit kung anong nangyayari dun sa falling parachutist. At yun, of course, yun din yung ina-expect ko na magiging result or output dun sa MP ninyo. Lorentz equations, for these first two pala, kailangan nyo i-type yung equation.
related to the bouncing ball at tsaka falling parachutist. So these are kinematic equations. Okay, so additional task yun pag yung first two yung pinili ninyo. Isa sa mga dalawa na yan. Sa Lorentz equation, binigay na sa inyo yung differential equation. Okay, at kailangan nyo lang itong isolve. And then, ang problem dito sa Lorentz equation is that tatlo yung ODE niya. Okay, dun sa first two, yung bouncing ball at saka yung falling parachutist, isa lang yung differential equation. Ito, tatlo yung differential equation, kaya 25 points siya. So you have to solve these three differential equations simultaneously. Okay, but when you solve this Lorentz equation, makakita kayo ng tawag dito, sort of like a butterfly. So kasi ang Lorentz equation describes tawag dito yung physics ng chaos. Okay, so ito isa ito sa mga equations na describe ng chaos. Ang solution nito will look like a butterfly. So let's see if I can pull out a picture Lorentz equation para lang mainganyo kayo. So chaos. Oops. Hindi yan ang hinahanap nating figure. Okay, anyway. Yan, okay. So ganito yung magiging itsura. Ito actually yung solution dun sa differential equation. Okay, so of course, pwede nyo i-rotate yan and at a specific angle of rotation, ito yung makikita ninyo. Okay, na solution. Okay, this describes chaos. So yan yung sa Lorentz equation. Yung simple pendulum naman, nandiyan na rin yung differential equation. If you recall, yung simple harmonic motion, sa simple harmonic motion, yung sine theta ina-approximate nyo to theta. So sine theta is approximately theta. Pero dito, sa simple pendulum, isa-solve nyo siya exactly. So walang approximation na gagawin. Iko-compare nyo actually siya dun sa approximation. So dalawa yung graphs na ipoproduce nyo dito, isang exact solution at saka isang approximated na solution. So kaya siya 25 points. May animation din kayo na gagawin dito and ipapa-animate nyo lang yung pag-swing ng pendulum at i-compare nyo yung pag-swing ng pendulum pag exact yung solution at saka pag-approximate yung solution. Okay, so dalawang pendulum yun, in other words. Pendula. And finally, yung pinakamalaking weight na problem ay yung double pendulum. So kitang-kita nyo naman dito, yung double pendulum. At makikita nyo rin sa equations yung level of difficulty ng pag-solve ng double pendulum. Okay, merong 4 differential equations which you can solve, which you need to solve simultaneously. Okay, ang magiging solution dyan will look something like this. So yung double pendulum, ito. Yan, itong animation na ito. Pareho lang itong dalawa na to. Magkaiba lang yung initial conditions kaya hindi sila nagbe-behave exactly the same. Okay, so yan yung magiging animation dun sa double pendulum. Okay? So, yun yung 5 yung pagpipilian. And of course, double pendulum is 35 points and with the animation it will become 40. 40 out of 30. Okay, kasi ma-effort talaga itong double pendulum. Okay, so yun yung tatlong
natitirang MPs. Okay? Meron kayong option to choose kung aling MP ang isosolve nyo. Kung alin sa natitirang tatlong MPs yung isosolve nyo. MP4, MP5, or MP6. Depende sa kung ano yung interest niyo. Nakalimutan ko sabihin na na if you're interested in machine learning and or artificial intelligence, yung MP4 yung magtuturo sa inyo nung technique leading to yung concept ng machine learning. Okay, yung concept ng gradient descent is the concept is the basic concept and is actually yung most widely used concept na ginagamit for machine learning. Okay, so yung concept ng gradient descent. Okay, so yun din yung isang advantage if you choose MP4. Okay, so after this class, i-open ko yung MPs para hindi siya naka-sequence. Itong tatlong natitirang MPs para hindi siya naka-sequence, so you can choose kung aling MP yung pipiliin nyo, hindi. You can still go through the videos of any of the corresponding to any of the 3 MPs. Okay, pwede nyo ring i-mark kung gusto niyo kung napanood niyo na yung video o hindi. But eventually you will still need to select kung aling MP yung sasagutan niyo. Of course, maganda panoorin niyo yung mga videos para malaman niyo rin kung ano yung para magkaroon kayo ng idea kung gaano siya kahirap or kung gaano siya kadali or complicated para sa inyo. Okay? So, any questions at this point? Okay, so kung wala na kayong tanong at nag-agree na tayo na isang MP na lang yung kailangan yung i-achieve. So again, tatlong exercises, exercise 1, 2, 3, tatlong MPs, MP1, 2, 3, and then one more MP. So MP4 or MP5 or MP6. Nasa sa inyo na yan kung ano ang pipiliin niyo by January 13. Okay, so kung wala na kayong tanong at klaro na ito, at kung wala na kayong ibang concerns, then I'd like to thank you for attending this course. It's unfortunate na tinitake pa rin natin to ng online and alam ko na mahirap para sa inyo, para sa ating lahat na gawin ito online. Pero wala tayong magagawa wala tayong magagawa ngayon. Okay, so we learn as much as much as we can. So of course, kami rin kailangan din namin mag-adjust dun sa kayang gawin ng mga estudyante based on your own personal circumstances. Okay? Of course, gusto ko rin kayong batiin ng Merry Christmas tsaka Happy New Year. Hindi na tayo magmi-meet ulit unless na makikita tayo sa consultation sessions, pero that will probably be after the New Year na. So I hope despite itong circumstances na to despite itong pandemic ay magkaroon pa rin kayo ng kasiyahan at makahanap ng kahulugan ngayong Pasko para sa inyo at saka sa inyong pamilya. Okay, so Merry Christmas, Happy New Year. Okay, take care and stay safe kayo lahat. Miss Eduardo, meron kang gustong sabihin?
Mariel? Okay, wala yatang gustong sabihin si Miss Eduardo. Okay, so that's it. Okay. I may be seeing you again in a few courses next semester or in the next few years. So hindi ito yung last time na makikita tayo sa ibang sa physics courses. Okay, so thank you. And yun. Ingat kayo parati. Pwede pa rin naman, pwede ka pang dumating sa level na computer nerd. Okay, if that's what you think you are. Thank you din. Yes, nakakabaliw talaga mag-code. Pero maganda ang feeling pag na-achieve niyo na, di ba? Yes, thank you din. Yes. Okay, thank you din.